из тишины, чтобы сказать всем привет, мои дорогие зрители. С вами я, НеБыстрый, и сегодня, как можно было вынести из названия, мы будем проходить Архипелаг Золотого Яблока, который вернулся спустя год. Его не было с прошлого лета, что имеет смысл, но также я, как и многие другие, считаем, что ивенты, в которых есть важная лора история, не должны быть ограничены по времени, но тем не менее. Сегодня мы будем играть в Genshin пак, не знаю как долго, не слишком, потому что я не хочу сидеть тут 6 часов, как обычно и происходит с этими ивентами, поэтому скорее всего это будет несколько стримов. Надеюсь, что моей энергии хватит хотя бы на немножко. Ну а вместе с этим я перехожу на экран с геймингом. Всем привет, дорогие друзья. И мы сейчас будем настраивать звук. 5 музыка, 5 голос. Слишком громко мне, но это могу быть просто я. Вроде все отлично. К сожалению, с Катериной я уже поговорил, так что с самого начала квест проходить не получится. Я надеюсь, я буду хоть что-нибудь говорить. И, кстати, у меня даже фишель нет. Типа... Хоть что-то мне этот ивент даст полезного. Так, берем путешественника, Мону. Это, в принципе... ну и как же, Синьянь. И кого-нибудь еще, не знаю. Пущай будет Хейза, которого я прокачал немножечко с его последнего появления. Конечно, могло быть и лучше, но тем не менее. Ё-моё. А у вас больше, чем я думал. Я как раз специально сюда не... Первое, что я хочу проверить, я увидел один скриншот в Твиттере, что над, как называется, таверной Кошкин хвост, или как он там называется. Окей. Его там нет. Отлично. Просто я видел картинку, где там стоит Венти. Я не знаю, когда он там появляется. Капец, у меня ОБС-ка в красном просто. Я проверю, как мой стрим выглядит. Потому что это не дело. Нормально выглядит. Все хорошо. Будем надеяться. Ну ладно. Здравствуйте, уважаемые. Да уж. Хорошая парочка, кстати, в смысле, что одна я, Фишель, принцесса там какого-то Вурхурталанга, и там Мона Маджистикс, или как она там себя называет, великий астролог. У них будет битва загонов в Ангую.
Фишель. Я знаю, кто такая Фишель, пускай я не проходил ее историю. Ладно, прочитаем, чё же. Я, Фишель, принцесса осуждения, снизошла в этот мир из нирванной ночи, как было предопределено судьбой. Каждый день мы с моим фамильяром Озом наблюдаем за переплетением нитей судьбы. Прошу прощения, госпожу Фишель из гильдии искателей приключений порой бывает трудно понять. От имени гильдии напоминаю, что существует словарь Фишель, которым вы можете воспользоваться, если вы испытываете трудности с тем, чтобы понять ее речь. Вы также можете обратиться за помощью к ее компаньону, господину Озу. И все же, госпожа Фишель, надежный агент. Надеюсь, вы сработаете. Окей, я не знал, что у них существует прям словарь. Which one is it? Retainer or attendant? Make up your mind. По факту. My apologies. Main Fräulein tends to use exaggerated expressions when she's in good spirits. Hey, Fischl! You were looking for us, right? Sounds like the fun started without us. What's got you in such a good mood? Да, давно не виделись. В моем случае никогда. And so, the whisper of eternal night summons you back to my side. Splendid. What a blessed reunion. A boon from beyond the eventide. Come, partake of this joy with me, my subjects. Traveler, Paimon, it's a pleasure to see you again. Main Fräulein and I extend to you our most sincere greetings. Ну, знаете, если пропустить все эти специи, которые она кидает на каждое свое слово, если их проигнорировать, то в принципе смысл того, что она говорит, можно уловить и без Оза, но шутка смешная. Paimon wants to say a proper hello too, but Paimon has no idea how to... A normal person in this situation would simply say, "Hi, traveler, how have you been?" Ну, не поспоришь, если честно. The traveler and I are like intertwined stars in the vast galaxy. You of all people should very well know the fate foretold by this meeting. Бро. Я даже не знаю, как это комментировать. Нет слов, одни эмоции. Они весь ивент так будут, как Делюкс Кей. Делюкс Кей. Типа... Precisely. Lady Majestus, please refrain from such unimaginative utterances. Хорошо. Смотрите-ка, писатели Геншина научились делать смешно. What now? Это не новая кличка, ты невежда. Lady Majestus has long since become a citizen of the Immonokreich. She has been serving as court archmage under one's command for some time now. Реально? Ну, в принципе, Мона много чего может сделать за деньги. Хотя это одна из наиболее имеющих смысл вещей, которая может произойти. Хотя, мне ли говорить? That's just my surname. Don't mind that. This is so embarrassing. Я не разделяю испанского стыда Моны, если честно. И как можно не знать, что Маджистус или Мегистус, как его тут пишут, это ее фамилия? Типа, ну она же представлялась, я даже квест проходил, даже на стриме. You're here because Fischl asked Catherine to ask you to come, right? Именно. Indeed so, my archmage. Did even this appear in thy divination? Why, your powers are truly dangerous. Что происходит? Oh, for the love of... No, of course not. You told me yourself that you'd left a message with Catherine. Окей.
Excuse me. Anyway, in my case, she practically beat the door down to get me to come along. Whatever she says, please don't be too astonished. Don't worry. We've been around the block. You can't faze us. Не хочу соглашаться с Паймон, но да. Oh, faithful servants, one's homeland, the Imanok Reich, which bears the darkest of all fates, draws near to this world once more. Stand with me in anticipation, for the glory of our kingdom is nigh. Мне интересно, какая часть того, что она говорит, реально правда, и какую часть она выдумывает. Ну, потому что Фишель реально кличка, на самом деле ее зовут Эми. Но из того, что я видел в трейлере, из спецпрограммы, которую я не хотел смотреть, но все равно посмотрел, очень похоже, что она не совсем врет. Wait, what? Indeed. Only one's most faithful envoys are fortunate enough to be privy to this great revelation. The Imanok Reich is near Mondstadt. Ясно, я немедленно передам эту информацию в World of Avonius. Но мы все-таки почетный рыцарь, так что... No, please. That will be most unnecessary. I know it sounds absurd, but there's actually something behind this, I promise. Окей. Если великий астролог Мона так говорит, то... Basically, what Fischl means is... Lady Magistus! All right. Honestly, look at me. A genius astrologist forced into a juvenile role-playing game. Да ладно тебе, все не так плохо. The truth is that yesterday, Her Highness encountered the Spark Knight Klee outside of the city. Both being of great fame, they recognized one another instantly and began to converse. Oh. It was already getting dark, so, in that spirit of great compassion and care for which she is known, Her Highness personally accompanied Klee back to Mondstadt. Я хочу что-то сказать, но я не знаю, что. Но в роль Мона вживается очень хорошо. Признаем это. On the way, Her Highness relayed to Klee the story of her origins. Upon hearing the tragic tale of the fall of Her Highness's homeworld, the tender-hearted Spark Knight inquired, with tears welling up in her eyes. Oh no! Is the Imanok Reich really gone? Won't it grow back? Оз, пытающийся сымитировать голос Кли, это самое неожиданное, что пока что произошло в этом квесте. Я не ожидал, что цитату произнесет он. Но сказать, что я недоволен, будет неправдой. Your sovereign's heart is touched by thy sincerity and sympathy. But nay, the Imanok Reich is an everlasting realm, and one day, it shall make its reappearance. Юху! Хорошая концовка. Really? So how do we make your homeland grow back again? Oh, please tell me. Please, please. Через W. Через W. Please. Мне кажется, у Оза просто иммунитет к кринжу. И я считаю, что это очень классно. Since you inquire so earnestly, give unto me a tranquil haven. Promise me eternal admiration. Lend me both time and wind, and one shall revive one's homeworld. Could you cut the reenactment and just get to the point? Заткнись, Паймон, мне нравился этот спектакль. И вот реально, зачем Паймон существует в этой игре? Чтобы руинить все веселье? Ну, типа, что она приносит в
диалоги, что не приносят какие-то другие персонажи. Она просто исчерпывает все веселье сразу же, как только оно начинается. Я бы послушал весь пересказ, типа, он и так все равно закончился. Зачем она вот влезла? Типа, тебя кто-нибудь спрашивал, Паймон? Заткнись. In short, Klee gave Fischl an island to serve as the promised land where the Immernoch crash will appear. I didn't believe it either at first, but then I saw this letter. В смысле подарила остров? Кли владеет архипелагом Золотого Яблока, типа, или что? Загадочное письмо. Ее высочеству, достопочтенной принцессе осуждения Нирваны Ночи. Я ведьма, путешествующая среди гор и рек Тиевата. Я взяла на себя смелость написать вам с большой буквы, после того, как моя дочка упомянула, что ваше с большой буквы королевство находится в упадке, и вы с большой буквы пытаетесь его спасти. Среди морей под далеким небом то найдете вы архипелаг Золотого Яблока. Пусть эта нетронутая земля поможет планам Нирваны Ночи. Элис или Алиса ее зовут? Что это за иконка? В чем ее смысл? В любом случае, Алиса, Кли и Фишель — это невероятное трио, если честно. Просто одна тролль, другая любит играть в ролевые игры, третья невероятно наивная. Типа, просто идеальное дуо. Providence has gifted Main Fräulein with an excellent opportunity. Esteemed traveler, as Main Fräulein's cherished retainer, you deserve to bear witness to this grand moment with us. This island looks kind of familiar. Traveler, curtail thy umming and awing at once. The throne of the Immernoch Reich calls for me. Come, be my blade. Clear the way and witness what is to come. Окей. Как пофелите, дорогая принцесса? I think she just wants to invite you along to the island with her. That being said, I have a feeling that I'll be better off not performing any divination where that island's concerned. Лор в ограниченном по времени ивенте? Лор? Не может быть. Why not? Klee is involved in this, which means her mother is probably involved, which means that old hag is involved. Thanks, but no thanks. You who have traveled to the farthest reaches of the world, fathom the celestial path of stardust in the palm of your hand, and witness raindrops converge and become one with the undercurrent of destiny. You, yes you, Must chart the course that leads the way to the land promised to Main Fräulein by fate. То есть она не знает, где этот остров находится. Oh, Fischl doesn't know the way there. Этот комментарий совершенно не обязателен. Слушайте, мне нравится характер Фишель. И то, как над ней все издеваются, я не буду это принимать. Это неприемлемо. И, как говорят в Англии, uncalled for. И неуместно получается. Since thou asketh for our help, Paimon can telleth you that we are good friends with the Spark Knight Klee, the Guides of Destiny. Черные полоски по экрану меня немножечко удивили. Come on, just play along. Пусть так, лишь я пересек море звезд. На спине Двалина.
Ну, мы же знаем, что мы все вместе пойдем проситься у Венти прокатиться на его драконе, да? Типа, это даже не обсуждается. Behold, the Watcher, the Guide, the Weaver of Dreams, the Traveler. Окей, это я заскриншочу. Это достойно скриншота. Это слишком крутой фрейм, чтобы его не заскриншотить. Excellent, most excellent. Эти... Типа, как можно сопротивляться вот этому смеху? Типа, как только ей начинают подыгрывать, у нее сразу же все, блядь. Извиняюсь, я просто сейчас очень на эмоциях. Просто, ну, она становится такой счастливой, когда ей подыгрывают. Ну, как можно отказать? Губку странных людей. Я сначала прочитал Traveler, глупых since людей. you say you know the way, we'll let you take us to the island. I mean, the promised land. Ради ее высочества. За принцессу, она все еще не королева. Oh, good, fine, done. Right now, Lady Magistus needs to go home to pack her things and catch up on some sleep. Your Highness, your other distinguished selves, let's meet at the city gate at 9 o'clock tomorrow morning. Very well. Then it is settled. One blesses you with an undisturbed slumber, Lady Magistus. You too, traveler. Окей. Main Fräulein means to say, good night. See you all tomorrow. Если что, только что произошел восход. About darn time. Good night. Чё? Вот, можно мы не возьмем Паймон с собой? Типа, во-первых, еды не наберемся. Во-вторых, идет она к черту с такими выражениями. Что за тон? Только веселее стало. Зачем она все портит? Я думал, что все, Паймон смогла подыграть наконец-то. Нормальное поведение от этой летающей фиалковой дыни. Но нет, нужно все испортить. Я не выслушаю от тебя ни слова. 12 o'clock sharp in the Immernachtreich. Окей, ладно, это было забавно, ее выражение лица и все анимации. И это лицо путешественника тоже достойно скриншота. Anyway, Kaya's mind. Короче, я не слушаю то, что она говорит. Долю ангелов? О, мы возьмем Делюка и Кею с собой? Я не могу не собрать этот гриб. Я не могу не собрать гриб. А? When I was adventuring in the Ashen Sea. Jules from Liyue. Come take a look. You gotta try Dawn Winery's dandelion. Почему плакат о пропавшем без вести всегда первым высвечивается? We're here, tongue deaf bard. Нет, хорошо, я понимаю, Мона, да, Пишель, все остальные, но Синьянь-то зачем? Типа, что она привнесет в этот квест? В чем ее смысл? What are they doing in Mondstadt? Well, look at that. You're really here. Come on,
Take a seat and join our delightful conversation. Окей. Wow, Traveler, Paimon! Speak of the devil, we were literally just talking about you. Зачем вы говорили о нас? Truly a curious coincidence. Kazuha? Shinyan? What are you doing here in a Mondstadt tavern? And how'd you end up having to share a table with the tone-deaf bard? Tone-deaf bard? Now that's a fun stage name. It seems like you're a pretty well-known singer, fella. Though sadly not a rock and roll singer, or we could perform a duet. Окей. So, you all know each other. My newfound friends are my old friends' friends from afar. How fantastic. This is a rare opportunity indeed. Oh, we should form a poetry club and call it, the Free Poet Society, or something like that. То есть мы просто проигнорим его. Нет, ну в принципе, он бард, этот чел просто поэзией занимается по приколу, это рок-н-роллерша. На микрофоне не слышно, но я сейчас тяжело вздохнул. Вы приблизили? Ну откуда еще? Yeah, I felt like getting out and finding some new inspiration for my songwriting. Kazuha felt like going on a trip too, so we figured we'd travel together. Last month, Beto held a big booze-filled party called the Drink Till You Sink Championship, and she put me in charge of the music. And that's where I met Kazuha. Although Shinyen can come across as unruly at times, her musical understanding is highly nuanced and original. Safe to say, our shared appreciation for music struck a chord in us both. Локализация пропускает игру слов, но если переводить буквально, то... Нет, можно было локализовать, типа, сыграла на струнах, сыграла на наших струнах, типа, в русском тоже есть похожее выражение, более-менее. Но, типа... Любовь к музыке сыграла в них общий аккорд. Типа, что-то типа того он сказал. В английской озвучке. Хороший каламбур. Отличный каламбур. Ладно. You can say that again. In Kazuha's hands, even a leaf becomes an instrument. That makes him an expert among my friends. А как же Юнзинь? Starting from Liyue, we passed through Stone Gate and kept going till we came into Mondstadt. Then along the way, we saw this really awesome manor. It was something else. Oh, yeah, we know the one. Our friend owns that place. Really? Y'all sure have a lot of friends. Well, whoever it is that lives in that fine place must be really loving life, huh? Ну, наверное. Можно ли сказать, что Дилюк любит жизнь? Он любит всю жизнь, кроме созданий бездны и Кей, что в принципе... Yes, so. Similar souls tend to attract each other. Traveler and Paimon, you must have exceptional taste, just like that friend of yours. Wow, you're too nice. Unlike some people who only ever seem to poke fun at Paimon. Ahem. Ты этого заслуживаешь. И я хочу, чтобы больше людей тебя оскорбляло. Потому что ты этого заслуживаешь. Ты нелепая, грубая, бестактная, летающая фиалковая дыня. By the way, do you know anything about the Iridescence tour? It's supposed to be huge. Rumor has it that all 7 nations of Tevat are gonna be involved. Нет. Well, so far it's mostly just empty promises. Anyway, it's supposed to be a music festival. The organizer really did a number on me last time. They canceled on me. But I hear that they're still active.
заскамили синянь. I'd love to give the festival another shot, but wouldn't you know it? The plans fell through again. How can they mess up this bad twice in a row? Music is all about inspiration. Maybe the organizers canceled the show because theirs dried up. Ну, значит, я извиняюсь, конечно, но значит, это плохие организаторы, раз их покинула муза, и они просто весь ивент снесли подчистую. Мне кажется, это немножечко непрофессионально. У меня на телефоне деньги кончаются, ужас. But fear not, weary travelers, for your journey was not in vain. It has, after all, brought you here, to me, to the Temple of Music. Your Temple of Music must have more than just good tunes. You're a bard, ain't ya? A song's gotta have a good story or it doesn't make the cut, right? Exactly. Ah, you understand the meaning of being a bard so well. To express my gratitude, I will even share one of these stories with you. О, мы получим песню от Венти. Oh, you're a funny fella. Are all bards like you? I've met many bards during my travels, but none of them are as entertaining as you. Ну, чувство юмора, как бы, Венти не шутил. Казуха больше упомянул его способность развлекать людей. Но, окей. I'm sure it all comes down to the richness of my imagination and, by extension, the poverty of theirs. And on that note, here is a fantastical tale that is sure to delight you all. Legends tell of an emerald isle in the middle of the ocean. There, the Dodo King and his people live a blissful existence. When a Dodoko is born, it dives into the water. Some learn to swim. Others are carried away by the waves, all the way to Mondstadt, where they befriend the children there. One Dodoko made a new friend in Mondstadt, the little Spark Knight. But the Dodo King did not approve. He demanded that the little knight come to the island and prove herself to him. Что-то на песню не очень похоже. Пока что. Не сочтите за оскорбление, но он просто говорит. So the little knight, together with her most important friend in the world, braved the wind and waves, finally reaching the middle of the ocean. There was no trial by fire or interrogation. The little knight's mother, who was a mage, had built an entire summer city there as a gift to her daughter, along with this message. Summer is the season of love. It is the time for freedom and fun. So everyone, please sing, dance, and enjoy yourselves here. The end. Вау! Аплодисменты Венти, стоящие овации, или как они там называются. Ю-ху! Отличная история. Да уж, такова судьба. Меня только... Я... Ладно, я перестану читать. How interesting. I now have the urge to visit that island myself. This is the thing about traveling. You can't plan ahead. Better to leave when the mood takes you and go where the heart leads. Если у тебя нет обязанностей, то да, именно так и можно делать. I'm glad you liked it. Well, there's wine on the table, and I have stories to tell. Seems like fate is feeling kind today. Here's to music. Come on, traveler. Don't worry, if you don't like wine, there's juice as well. In that case, I'll have a glass of juice. This one. I like the color.
Он правда пил сок или это был какой-то алкогольный напиток? Uh-oh, this fella's drunk. But, wasn't he drinking fruit juice? Казухе много не нужно, чтобы напиться, видимо. Он может сживать листик и побыть на 7-м небе. More, please. Oops, I think I accidentally placed some fruity cocktails out there. My bad. Эхе. Seriously? Anyway, guess it's time to talk about business after all that drinking. You came here because you need my help, I presume? А ты, Венти, я смотрю, трезв как стеклышко, да? Сколько алкоголя ему нужно, чтобы напиться? Oh yeah, that's a good point. We didn't come here to drink. Венти, дай дракона погонять. Кацуха? Kazuha? Kazuha! Oh, he just won't wake up. Looks like we're staying in the tavern tonight. Ну, челику весело. А, понятно. Окей, на втором этаже, так на втором этаже. Look where we are. Yup, I can sense that you're about to tell me something very interesting. Klee gave a special gift from her mother to an adventurer friend? Oh, she's such a kind-hearted child. Согласен. As I'm sure you've already guessed, that letter is most definitely written by Alice. Не то чтобы у Кли было две матери, так что да. Yeah, that's so. Speaking of, guess which two people I ran into on my way to the tavern today? Master Jean? Or Lisa? A mother and daughter, both with long elf ears and the most amazingly adorable personalities. Алиса была в Манштате, и мы ее не увидели? Я в шоке, господа и дамы. Я считаю, что это неприемлемо. И такого не должно происходить. Alice and Klee? Ding ding ding! Correct answer! Это была новая анимация. Этого не было. Он, подмигивая, что-то сделал это движение с рукой. Это было Apple. The unaging mage was taking her teeny tiny knight on a vacation, and I happened to run into them. As a friendly greeting, the mysterious woman gave me a gift. She also said that if I meet any fun friends, I should share this gift with them. So now it's yours to keep. А, It's a bomb! Minus the fuse, so don't worry, it's not going to explode. Come on, take it. This way we can talk to each other just like this, even when we're apart. телефон. It's called a Dodo communication device, and it Dodo allows people to коммуникатор. stay in touch over vast distances. However, you can't just use it anytime you want, and there's also a limit on the number of times you can use it. That's why it's currently only available to a certain select few. Oh, I heard that the inspiration for this comes from another world. Alice is always full of surprises. She and Klee asked me to tell you. Please take this with you when you depart for the island. No, wait, the promised land with your friends. And have fun! Don't worry about how to get there. The organizers of this vacation have made arrangements.
Turn right after you exit the city gates, and you'll see something that will make you very happy. Я только хотел упомянуть, что справа от моста в Манштадт стоит какая-то конструкция, которую я случайно заметил, когда кормил голубей Тимми. Да. Sounds like the two of you are in cahoots over this. Of course not. Is that really the sort of person you think I am? Traveler, you're my friend. And as your friend, I just want to give you something that'll make you happy. How can you think this of me? Чё путешественник с Паймон такие душные? Что за фигня происходит? Почему? Fair enough. The tone-deaf guard does like to joke around, but he's still one of our best friends. Besides, a vacation sounds great. Ты не работала ни дня в своей жизни, Паймон. Actually, Kazuha and Shinyan seemed pretty interested in coming on this trip too. Let's ask them if they want to join us. Ну, Казуха нам ничего не скажет. Неплохой переход. Ah, you're back. Poor Kazuha's still out for the count. Seems like he can't handle alcohol so well. Shinyan, do you want to come to the islands with us? Adventure. Can't. Huh? He doesn't want to go anymore. He seemed really interested just a moment ago. Can't miss the adventure. Ah, Kazuha might act mature, but deep down he's just another youngster eager for new experiences. That must be why he didn't think anything of the fruit juice earlier. Huh. Well, all the more reason for you to join the island trip. You know, a lot of people have praised the beautiful scenery there. Even bards. Я думал, что архипелаг, типа, не сильно доступен публике. Хотя, теперь-то, когда его разблокировали в воздушных кавычках, публичный резорт так-то неплохой получается. Okay, sounds like a plan. How do we get there? Someone's got it covered, apparently. There'll be a few others joining us on this trip, and we're meeting at the city gate tomorrow morning. We'll wait for you. Казуха, просыпайся! Ержан, вставай! На острова пора! Traveler? Oh, yeah. They don't official yet, do they? Okay, so here's the deal. There's a princess from a faraway land and her retinue, who are also coming on this trip. Окей. Окей, она хорошо их представляет. Она хорошо их представила. Теперь они будут неосознанно подыгрывать Фиши, что сделает ее невероятно счастливой. А мне... А вот это... То, что я могу... одобрить. Paimon, don't get me wrong. I'm just asking to make sure. But from the way you're plugging this trip so hard, did the Iridescence Tour folks put you up to this? Нет. О чем ты, Синя? Нет, конечно. After all, canceling the Iridescence Tour after people already made the trip, that's kind of the same thing as tricking people into going traveling, ain't it? Ugh! Why won't anyone believe Paimon? Так тебе и надо. Don't worry about that for now. You'll all have the chance to get acquainted with each other tomorrow morning. Whether you're a princess, a retainer, a talking raven, a samurai, or a musician, you're all VIP guests of the island on your summer vacation. And that's what counts, right? I'm sure looking forward to it.
Пенти, а ты с нами? Судя по его лицу, абсолютно нет. Я это тоже заскриншочу. I'll have to pass. I have some work to take care of. У тебя работа. You serious? The tone-deaf bard actually has plans to do some work? I promised a young lady with cat ears and a cat tail that I'd sing at her tavern to boost business and beat the competition. Ah, yes, the competition being this place, which has six-fingered Jose. Aren't you allergic to cats? Yup, I can always sing on their roof. Так вот откуда я видел тот скриншот с Твиттера. Так вот оно в чем дело. She told me that as long as their sales surpass their competitor, there's a whole month's worth of wine in it for me. Oh, what a fine employment opportunity. Virtually tailor-made for me. Huh. So have fun, and don't worry about me. I feel like this summer is going to be a very interesting one. Окей. Kazuha? Понятно. I need to learn to handle my booze better. Another. Would you like dandelion wine? Even if you are. Дождитесь утра. Окей. Прямо здесь? Без проблем. С 8 до 10 там было сказано. Тут часы 24-часовые, поэтому часы немножечко не там, где они. Я извиняюсь. Воротом, да? Ну что ж. Вон Мона и Фишель. Где все остальные? Today is the day of one's reckoning with fate, as foretold by the night sky. Humiliation suffered in the past, the shame we have carried all these years. One bids you adieu, for today it is time for retribution. Mein Fräulein, if I may be so bold, that final phrase did not sound like one of your own. А у Юлы нахваталось, точнее Эолы. Of course it wasn't. I just overheard it from someone in the city. I mean, thy princessin is merely drawing on the wisest and courageous sayings she has heard in the land to signify the importance of this day. Let me see. Huh, it really is someone else's catchphrase. Wow, you're here early. Ау, вот они все. Hi. Who have you brought with you? Oh, allow Paimon to introduce to you a fabled wandering swordsman of Inazuma and an enchanting musical talent of Liyue. Отличные скиллы в представлении. Hey, I'm Xinyan from Liyue. I like rock and roll, sunny days, and good times. You must be the princess Paimon told us about. You sure do look the part. I hear you're from a faraway land. It's an honor to be in the company of dignitaries. And this lady over here, my family tells me that only the wisest scholars wear pointed hats like this one. Guess that applies to you too? Ну что ж, Синян точно Я забыл слово. Воспроизвела хорошее впечатление на Фише Лимону. Вы посмотрите, как сияют их лица. Oh, I like her. She can stay. Как я и говорил. Xinyan, your gaze pierces the dark veil of night to arrive at the truth beyond. I am in need of one such as yourself. Very well. You shall be one's musician laureate. Huh.
She's trying to say thanks. You say all the right things. And the same goes for me too. Pleasure to meet you. I'm Mona, an astrologist. Oh, well, it's nice to meet you too. Mona is amazing. She can find out everything about you by divination. A princess, an astrologist, and an articulate raven retainer. In the company of giants, my humble self hardly deserves mention. Сказал самый лучший персонаж в игре. I am Kaedahara Kazuha from Inazuma. It is an honor to meet you all. What ho, Kazuha? Divulge thy epithets and thy vocation. Oh, Main Fräulein would like to know where you work and what your field of expertise is. I'm afraid I'm just another wanderer. This guy is an expert in the sword arts. He parries blades that none have ever parried before, and strikes like lightning. Mere mortals could not hope to comprehend. Слушайте, он парировал удар Сёгуна, которая считается сильнейшим архонтом из всех семи, по-моему. Даже сильнее бога войны, архонта войны, что звучит немножечко, как сказали бы люди из 2020-го СС, но про то, что у него талантов нет, это он, конечно, преуменьшает. What? Is he really that powerful? Let me take a look. Oh. Huh? Oh my. Что это за морда? За мордочка. За гримаса. Hi, Kazuha. I'm absolutely delighted to meet a great sword master like you. Could we ask you to be our guard while we're on the island? One hereby declares you captain of the Royal Guard of the Immonakreich. For even Lady Magistus to praise your skills, you are surely one of rare talent. Госпожа Магистр справа. Okay, Lady Lady Majig. What? Бро, ее фамилию не так сложно выговорить. То они прикалываются, типа, или вообще больше двух слогов никогда не произносили в жизни. Типа, чё? Маджистус вообще не сложная фамилия, чтобы запомнить. Just call me Mona. Stop calling me that weird name. By the way, Lady Magistus, we found out how to get the promised land. Ладно. Этот кусочек бестактности от Паймон довольно забавный. Я должен признать. A legendary great mage gave us a big hint. Come on, everyone, follow Paimon. Да, вот тут. Я думал, типа, что это такое? Как вы видите, у Тими все голуби на месте. Я с ними абсолютно ничего не делал. Не обращайте на это внимания. Look, everyone, here's our vehicle. Почему дождь пошел? Somehow, I suddenly don't feel like going anymore. What a unique little thing. Looks kind of like Guoba, doesn't it? К чему эта гримаса? В любом случае, мы знаем, где найти Венти. Мы всегда можем попросить у него, попросить Давалина, чтобы он нас туда завез. Если вам не нравится эта штука, я, конечно, не знаю, как она придет в движение, но... Кстати, это заново использованная моделька из одной из мини-игр, предыдущем, которая появилась в предыдущем архипелаге, так что... Ага. Guoba. Is he the magical creature at Wanmin Restaurant? Now that you mention it, it does look quite similar. To be honest, even
Paimon isn't so sure this can take us to the island after all. Стала бы Алиса нас обманывать? Скажите честно. I see. Only by meeting the lowliest of ends can we arrive at the Emanakreich born anew. Ho, behold, the doorway cloven by thundering retribution. By such means as I once descended into this realm to bring retribution, do I now venture into the next. Come on. I will enter first. Main Fräulein need not worry. He's in. And now he's gone. Why, this truly is the path of retribution that leads to the promised land. Телепортатор. Maybe I should just do a quick reading for safety. Lady Magistus, it's fine. This is Alice's creation. It's totally safe. Spare yourself the trouble. Just come with us. От нее так и тянет сарказмом, но не скажу, что это не делает ее немножко менее раздражающей. All right, I completely forgot. All right. Куда входить-то? В рот? С замиранием сердца. It's so dark in here. Can someone turn on a light? Ugh. Hey, quit pushing. Come on now, let's all try and stay. Ah, Fischl, you're treading on my hair. I thought it was a snake. Ah, we're flying. А? Everyone, be careful. Классный черный экран, мне нравится. Мне нравится. Черный экран, погерс, как говорят на Твиче. We finally landed. What was that all about? Так, это все-таки Ост из Геншина? Я думал, что это из Аркнайтс. А. What a beautiful place. The wind is soft and the ocean is calm. And a pleasant scent blows on the breeze. Он почти такой же, каким я его помню. Yep. Paimon's feeling way better already now that we can see the ocean. An ocean of life, and a land filled with flora. Main Fräulein, we have finally arrived at the promised land, whence we shall revive the Emanakreich. Oh, faithful retainers, this is the blessed paradise that one has been searching for. Here is where we shall witness the culmination of all things. I, who command the darkness, shall lead you to yonder gate of dreams. Shall lead you to yonder gate of dreams. Your Archmage Magistus thanks you for your kindness, Your Highness. In this moment, I offer my blessings to the Emanakreich. Mona, what are you, Don't ask, just follow my lead. Oh, right. Praise be to the Prinzessin, who has led us here to this sacred place. My sincere gratitude to you for inviting me to join you on this trip. Your happiness gladdens one's heart. How it delights me to bring us all together here at this most monumentally fateful of moments. Now, as I take my first step on this pilgrimage, I shall perceive this Динамический ocean of life саундтрек, as кстати, я my только own заметил. earthly vessel. After all, this is where my soul belongs. On the contrary, Lady Magistus, blessed as you are with the great power of Hydro, one yet finds too many impurities in thy soul. Main Fräulein means Lady Magistus is perhaps not the most talented swimmer. Чё? Oh, Fischl, that's enough.
I'm happy enough to join in with the play acting without complaining, but how dare you ridicule my genius? Think you can swim better than me? Ha! I'll bring you to your knees, young lady. Oh my, main Fräulein. Steel yourself, main Fräulein. Oh yeah! Swimming race! Swimming race! Whoever comes in last is a rotten egg! Challenge accepted. Heed my words, lowly Lady Magistus. You shall pay for your foolishness for as long as you live. Решили все-таки искатель приключений. Давайте не будем забывать об этой маленькой детали. Так что, скорее всего, она неплохо плавает. Ridiculous. I've never lost a single swimming race in my life. Bring it on. First one to run to the beach wins. Первый добежит до берега. Are they serious? Running? I thought they were gonna swim. Я тоже так думал. Самое главное, что все счастливы. База. I take it you have no present plans. I want to start by surveying the area first. Want to come along? С превеликим удовольствием, Казуха. Xinyan, are you coming? Seems like everyone's got things to do. I'll stay here and hold down the fort for now. Mona and Fish have gone swimming, and someone's got to set up camp. Don't worry, I got this. You're gonna take a look around, right? Well, make sure you let me know if there are any good views. Окей. Will do! Рабики. Где они? О. Всем здрасте. Давайте представим, что это Кадзуха. Let me scry. Can't fool me! Yeah! Ей, It's сундуки. all coming out now. Кстати, новый сет декора добавили в чайник. Я думаю, что это один из них. Это пока что не работает. Что ж, ладно. Да, у меня... Архипелаг выглядит немножко иначе. По сравнению с тем, как я его помню. Ну, мне все еще придется разблокировать все. Что ж, королева всех ледяных мостов. Kamisato Ayaka. О, выходи на свет. А, как бы не упасть в воду. А, нет, нет, нет! Окей. Спринта нет. Спринт 50 единиц. 60. Спринта и карабкания. Полеты из спринта.
Принято карабкания. Ладно. Мы доплывем, я точно знаю. Да. По крайней мере, я искренне надеюсь, что Аяка может проплыть 700 метров. Иначе нам придется ждать 5 минут. Пока еда перезагрузится. Перезарядится, точнее. А Кадзуха-то вообще сюда добрался. Это стоянка ближе по курсу. До нее я точно доплыву. До нее я точно доплыву. Даже вот так. Отлично. Тут где-то есть... О, ракушка. Еще одна. Где-то прямо здесь должна быть. Вот она. Agafia, I'm fine. It's just a little stomachache. All right. Well, I found 4 apples. You can have them when you're feeling a little better. But the mission. Don't worry about that, Zakar. I'll take care of it. You just... Патуи. Это были... Это кто это вообще? О, ящерица. Я буду собирать ракушки. Хотя это, по-моему, не то, что нужно. Для... Слова фотографа. Раковина грез, 1 из 20, да, это все-таки они. Zakar, don't push yourself. Look, there's a cave over there. Yeah. Let's go and rest for a while. Окей. Я уверен, что кто-то уже сделал карту. Что это? Барабан? Ау. Офигеть. Ау. Ау. Можно было и не плыть. Ау. Ау. Там еще одна ракушка. Не соберу их сейчас, не соберу никогда. What's going on? Why are there so many hilly trolls around our signal testing site? Ну, мне кажется, это реально Фатуи. Что-то Фатуи, лор Фатуи просто на нас сыпется, как вода во время ливня. Уф, лодка. Сундук. Я не могу пропустить такое. Что? Эй. Эх, уворачиваемся.
Ура! Collecting rare and exquisite Это все? treasures. Это все? Seems suitably sophisticated. Окей, ладно. Стоянка. О. О, Hey, what's that huge weird thing over there? атуевская штука какая-то. It appears to be some sort of machine. And an army cap with traces of hydro next to it. It seems that we are not the first to set foot on this island. По крайней мере, первым был я. Давайте не будем. Also, there are footprints here. Fresh ones. Likely no more than a few days old. Мне кажется, Кадзуха детектив не хуже, чем Хейзо. Really? Paimon didn't notice them at all. Traveler, Paimon, stay alert. Why? Did you see something? Someone was here. And they're still nearby. Judging from the scent, they're visitors here like us. There's other people here? Oh, Paimon's scared now. Come on, we need to track him down. You said the cap had traces of hydro on it? Then let's follow the traces of elemental energy. Ну, знак-то Фатуи. Ну как можно не знать? Окей. Мета. We're close. Watch out. It's the Fatui! А? Shadows of fate, written in the stars. To dust! My apologies. Окей. Terra smash! А, Maybe I wasn't meant for this world. The beats all. я прожал ульту. Типа, вы видели, это не... Капец, насколько слабы эти щиты. Delves into destiny. Fate is upon you. Все ясно. Не та кнопка. Все понимаю. Where we headed this time? Хорошо, возьмем Тому вместо Аяки, а Синьянь вернем обратно. Потому что... I'm taking the stage. Ну, потому что, ну... Ладно. Я уверен, что Тома сможет справиться с ним. А вот туда.
Supporting fire! Shadows of fate! Don't get too close! Here's backup! Let me scry! Да, да сколько можно-то? О, наконец-то. Поговорить с ним? Why are there fatui on this island? Isn't there a single place in this world without mint, sweet flowers, and fatui? Метацветки, сахаки и фату и везде встречаются. Это правда даже здесь. Interesting observation. Cappy Cap's gone. Where's Cappy Cap? Понимаю. Are you looking for something? A cap! I can't lose it! I don't know anything! Give me back Cappy Cap! Is this the cap you're looking for? My brother's Cappy Cap! Gimme! Челик, у тебя все хорошо? Not the sharpest sword in the sheath. Don't bully me or I'll punch you in the... Monster! Stop right there! What are you doing here? Another fatus! We can ask you the same question! What are you doing here? Protect Cappy Cap or brother will get mad at me. Forget the cap. It's your brother we're looking for. What happened to him? Nothing. He has a fever. He's just a little delirious, that's all. I don't have to tell you anything. Go bother someone else. This island belongs to our friend. You better watch what you say, mister. Согласен. Ох уж эти фатуи. Придут куда-нибудь и действуют будто хозяева. What? I thought this island was uninhabited. That's why we came here to... Never mind. Что это за установочка, челик, а? Fine. I'll tell you, but then you need to leave me alone. It's a new kind of energy generator that I invented. We were simply looking for a deserted island to test it out on. There. Satisfied? Мы сказали, что это наш остров. Не мешай нашему отдыху. And if you don't do as you're told, we'll take his cap! Please don't! Hey, stop crying. All right, I promise we'll stay within this area. Okay? By the way, why is there smoke coming out of your machine? Because the cursed thing is broken. As much as I hate to say it, our tests did not go to plan. We were getting ready to leave anyway. А, ну это отлично. Пускай уходят. Oh, well, just see yourselves out whenever you're ready. Bye! Согласен. Come on, let's go. Okay. Paimon can't believe we have to deal with the Fatui during our vacation! Why would the Fatui appear in such an isolated corner of the world? Whatever their reasons, it's likely more complicated than we might think. Even though we're on vacation, we should stay vigilant.
Also, in the interests of keeping the ladies in good spirits, I have a suggestion. Let's keep this between us for now. Let them enjoy their vacation, while the traveler and I deal with any potential threats. What do you think? Я согласен. Если отдых испорчен у нас, не значит, что его нужно портить всем остальным. You're so considerate, Kazuha. Paimon, you flatter me. I simply don't think it's worth ruining anyone's vacation over a trivial matter like this. The scenery is beautiful. I hope all of us can enjoy ourselves here. Я полностью поддерживаю Казуху. А еще я... Ладно, я оставлю эту команду. Потому что... Почему бы и нет? Вернуться в лагерь. Окей. Кстати, тут... тут была якорная стенка. Так что отлично. Эй! Найс. We're back! Just in time. So, Traveler, Paimon, who do you think the real swimming champion is? Me or Fischl? У каждого есть свои плюсы и минусы, поэтому я бы сказал, что победила дружба. Utter my supreme name and see how Lady Magistus, the presumptuous, is reduced to bitter tears. С Паймон единая точка зрения. Oh, no, you don't. Don't put this on Paimon. Oh, wise Paimon. Surely you can discern who the true winner is. Lady Paimon, the time to show your loyalty is nigh. Wait. Shouldn't Paimon get some food in her first? Poor thing looks starving after such a long trek out. Хорошо сменила тему, Синьянь. Thank you, Xinyan. Yes, we did walk quite a long way. Right? While you were off doing your own things, I caught us some seafood and picked us a few fruits. They taste real good barbecued. Huh. Now that you mention it, I'm getting a little peckish myself. I too. Well, there's plenty to go around, so dig in. I can't say I've got the culinary skills of my chef friend, but I promise you'll at least eat your fill. Тут раз, два, три, четыре, 7, 8 человек. И на столе 2 ягоды и 6 рыбок. Что в принципе на каждого хватит по одной. Но как нам известно, Паймон считается за 2 человек. Поэтому мне кажется, что еды не то чтобы много. Time to eat. Inviting Lady Xinyan here was an astute decision indeed. Paimon's done talking. You guys carry on if you want to go hungry. I love that barbecue smell. This tastes amazing. Impressive. Since Xinyan made dinner for us, allow me to take charge of breakfast tomorrow. Зачем? Слушайте, единственный, кто тут имеет иммунитет к кринжу, это Оз.
а не я. Я не хочу, чтобы персонаж, который, по идее, должен представлять меня, потому что, давайте будем честны, у Итера столько же характера, сколько и у Камня, вот на том пляже. Но вот это вот зачем? Зачем? Это было совершенно не обязательно. Надеюсь, на это никто никак не прореагирует. Paimon too! Oh, Traveler, you forgot about something. Let's talk over there. О чем? А, Венти. А где все остальные? Взяли и исчезли. Окей. With the Fatui is bothering you too, right? Well, remember the bomb thing that Venti gave us? We can contact him using that. Да. Wait, no, not a bomb. Venti said it's called a Dodo communication device. Девайс, кстати, лишнее слово, мне кажется. Просто в английском есть слово коммуникатор, которое звучит примерно так же, так что просто Dodo коммуникатор звучит гораздо лучше. Я хвалю нашу команду локализации. Yeah, let's ask Venti if he knows anything. He always seems clued in on everything, so if there's any intel floating around, he'll definitely know about it. Ну что ж, посмотрим. Хороший фильтр, мне нравится. Hey, miss me already? Да. I know that. You're the only person who can contact me on this thing. Дозвониться. How come you're sneezing? I'm at the cat's tail. So many cats. They gave me some allergy medicine, but it's not working. Okay, go on then. What are you calling about? Пускай Паймон расскажете, как удобно, что есть тот, на которого можно спихнуть все разговоры. Could you be any lazier? Alright, well, Venti, there's some strange things going on this island. We ran into the Fatui. The Fatui? Yeah, they're everywhere, aren't they? The Cryo Archon's minions are a capable crew. I'd be more surprised if they hadn't shown up yet. But they're ruining our vacation. Ну, не сказал бы. Не то, чтобы они что-нибудь сделали. Really? But, you sound fine. They can't have caused you too much trouble, surely. Or, if they did, I'm sure you have everything under control by now. Yeah, but something just doesn't feel right. That's why we came to you. Don't you have any information for us? I haven't heard anything new about the Fatui. But don't worry. I may be a lowly tone-deaf bard, but you may contact me whenever you need me. I mean, I can't promise I'll be of much help, but at least you'll have someone to talk to, right? Honestly. Adventuring is what you do best. It's only natural to encounter a few surprises when you head somewhere new, but just remember, not all unexpected encounters are dangerous. Согласен, хорошая мудрость. The same wind graces the seaside as that which wafts over pastures green. Whenever you see clouds, it was the wind that carried them there. Don't worry, my friends. The wind will always be with you. Okay then, I have to go now. My performance in the cat's tail is starting any second.
Okay, bye. So, he means we don't need to worry too much about the Fatui, right? Скорее всего. Well, if that's what the tone-deaf bard says, then fingers crossed we'll have a peaceful and relaxing vacation where nothing weird happens at all. Я постучал по дереву. When you go off on a long trip with your friends, the important thing is to have fun. Продолжение следует. Ну что ж, вместе с этим продолжением следует и продолжение... Оу. Какая красота. Что это значит? Один день через 2 дня. Ну, как раз сегодня я покидаю мою скромную обитель. Поэтому на несколько дней, поэтому... Поэтому на этой прекрасной ноте, на ноте нашего появления на архипелаге Золотого Яблока, я спешу хочу сказать спасибо всем тем, кто пришел, всем тем, кто не пришел. А с вами был я, НеБыстрый. До скорых встреч. А я вас